Sani. I'm Dr. Mortaza Madani Sani, Pediatric Pulmonology Fellowship of Tehran University of Medical Science. It's my pleasure to welcome 68 dedicated CF nurses from 40 educational hospitals across all provinces of Iran today to today's webinar. It is a part of the Iranian short course of SEERS CF nurse specialist. My colleague Dr. Tajalli and I are truly honored to have you here. Your expertise and unwavering commitment to patient care profoundly impact the lives of those affected by cystic fibrosis. Having such a knowledgeable and passionate group of professionals with us today is truly inspiring. We deeply appreciate the time and effort you have devoted to participate in this course and share your individual, invaluable perspectives. The insights and the strategies discussed here will undoubtedly contribute to advancing care for CF patients and supporting their families. Without further ado, it's my privilege to introduce our distinguished speaker, Dr. Katie, who will share her expertise on caring for a patient with CF-related diabetes. Thank you for joining us, and we look forward for a fruitful session. Thank you very much. Would you like me to share my screen presentation? Is that easier? Yes, please. Yes, okay, thank you. Okay, thank you very much for asking me to come and speak today. Can you see my screen? Yes? Hopefully you can see my slides. Yes. Yes. What happened there? My name is Katie. I'm a cystic fibrosis nurse specialist at the Royal Brompton Hospital in London. So, as you know, there are insulin abnormalities within patients who have cystic fibrosis. There can be a gradual loss of insulin secretion, which starts early in childhood. This insulin secretion is not only reduced, but it's also delayed in the response to food. Patients can have a reduced insulin secretion even when there seem to be normal glucose levels. And the fall of insulin secretion gradually gets worse with age. Cystic fibrosis diabetes is distinct from type 1 diabetes and type 2 diabetes, but it does have features of both, whereby you can have reduced insulin secretion as in type 1, but also you can have insulin resistance as in type 2. However, if a child has diabetic ketoacidosis, they should be investigated for type 1 diabetes, as this is very rare in cystic fibrosis diabetes. What we see in the vast majority of our patients is exocrine pancreatic failure, which is present from birth. This can then lead to increasing fibrosis and destruction of the beta cells of the islets of Langerhans, resulting in the fall of insulin secreting capacity as discussed. We know that when we eat, glucose and other nutrients are absorbed from the gut, and we should therefore have an insulin secretion to cover this food. We all have basal insulin secretion, even during periods of fasting, with peak. Sorry, can you hear me? Yes. Excuse me, if I can translate for the audiences at the end of the slides, I'll be so thankful. Okay. It will interrupt your speech. I'm so sorry, but That's okay. Okay. I think the audiences will get involved more in this way. No problem. Yes, thank you. Go ahead. I was just saying that there was peaks of insulin to cover meals and snacks. Can I have your previous slide? This one? Yes, thank you.
خب این در واقع تا این قسمت از سخنرانی راجع به CF related diabetes داریم صحبت میکنیم که CF related diabetes یک نوع دیابتی هست که در ارتباط با CF هستش و علتش از دست رفتن تدریجی ترشح گلوکوز هست، انسولین هست که در دوران کودکی شروع میشه و ترشح انسولین به تدریج کاهش پیدا میکنه و همچنین ترشح انسولین در پاسخ به غذاها تأخیر داره. حتی اگر گلوکوز در سطوح مناسب حفظ بشه باز هم این کاهش ترشح انسولین رو وجود داره، برای ما رخ میده و تدریجاً با افزایش سن این افت تدریجی عملکرد انسولین و افت ترشح انسولین دیده میشه و این نوع دیابتی که ایجاد میشه در CF متمایز هست با دیابت نوع 1 و نوع 2. تفاوتش اینه که تظاهرش با دیکیه یعنی دیابتیک کتواسیدوزیس نادر هستش و اگر که کتواسیدوز و اگر دیکی رو ببینیم باید در جستجوی دیابت نوع 1 باشیم. Katie, we are with you. Thank you. Thank you. So we talked about the usual release of insulin within a person who doesn't have cystic fibrosis here. If you want to explain. Would you like me to repeat the slide again for you to? No, you continue. Thank you. I can continue. Okay. So as we say, this is the usual insulin secretion. However, in cystic fibrosis, the peak insulin response to glucose is less, it falls and it is delayed. And eventually there is a loss of basal insulin secretion as well. The end of the slide. Would you like to translate or move on? Should I move on? So why is it important for us to know about CF diabetes? We know that there is a slow and subtle development of diabetes, which is different from type 1 diabetes, where children lose all of their insulin very quickly. There can be a slow decline in lung function and weight 2 to 4 years prior to the diagnosis. And different clinical courses can vary the course of diabetes due to the insulin resistance that we see. So if a person is stressed, has an acute exacerbation, or on certain medications such as steroids, this can worsen the course of diabetes. And we know that even impaired glucose control can negatively impact lung function. And what we want to do is to preserve lung health and weight in our patients for as long as possible. در این اسلاید اهمیت دیابت CF رو داره بیان میکنن که به خاطر اینکه پدیدار شدنش به آرامی و بدیهی هستش با دیابت نوع 1 متفاوته. عملکرد ریه رو به تدریج در طول زمان شروع میکنه به کاهش دادن و دوره بالینیش هم ممکنه به خاطر تابلوی بالینی و سیر بالینی به خاطر مسائلی مثل استرس، بیماری ها، بستری شدن ها و داروهایی که مصرف میکنن ممکنه متفاوت باشه و ذکر میکنه که حتی کنترل قند نامناسب میتونه بر عملکرد ریه تاثیر بذاره. یعنی اگر کنترل قند خون نامناسب باشه عملکرد ریه متاثر میشه و هدف اصلی درمان این هستش که ما بتونیم عملکرد ریه رو حفظ بکنیم. مهمترین جزئی که در CF باهاش درگیر هستیم حفظ عملکرد ریه است. Yes, Katie, we are with you. Thank you. This is quite an old slide from 2005, but it clearly shows that if you have diabetes, your life expectancy is significantly worse than if you do not have diabetes. And a female with diabetes has an almost 20-year less life expectancy than a male with no diabetes. این اسلاید در واقع طول عمر مریضای CF رو نشون میده که اگر دیابت داشته باشن و نداشته باشن، همونطور که مشاهده میکنید در صورت ابتلا به دیابت که همزمان با CF باشه طول عمر کاهش پیدا میکنه. Yes. Thank you. And again, to reiterate that cystic fibrosis diabetes in its morbidity is different from other forms of diabetes, where we see in cystic fibrosis related diabetes, we see the effect
of decline in lung function, decreased survival, and poor nutritional status compared to other forms of diabetes, where we see micro and macrovascular complications. Again, reiterating why it is important to treat cystic fibrosis diabetes aggressively. توی این اسلاید میگن همونطور که مشاهده میکنید وقتی که دیابت با سیستیک فایبروزیس همراه میشه رو پیامدهای مثل تغذیه، طول عمر و سلامت اثر میذاره که این نشون میده چرا مهم هست که ما دیابت همراه با CF رو درمان بکنیم. Yes, your video. Thank you. Thank you. And so therefore it's important to know whether the patients have cystic fibrosis diabetes or not, especially if for the first 2 to 4 years prior to diagnosis, we know that they're having symptoms. So we must therefore screen patients with CF diabetes. International guidelines suggest doing that from 10 years of age, and different centres will have different ways of treating patients. بنابراین وقتی بیماری با سیر بطحی و آهسته شروع میکنه به پدیدار شدن، اهمیت غربالگری درش خیلی مؤثر هست و خیلی کلیدی هستش. پس غربالگری CFRD بسیار مهمه، به خاطر اینکه ممکنه علامت‌های اوورت و آشکار در طی دوره بارینی نداشته باشیم که منجر به تشخیص بشه. معمولاً گایدلاین‌های بین‌المللی توصیه میکنن که غربالگری از 10 سالگی شروع بشه. البته مراکز درمانی مختلف رویکردهای مختلفی برای غربالگری بیماران دارن. Yes, your video. Thank you. There are different methods for screening patients. There is the glucose tolerance test, continuous glucose monitoring, random glucose monitoring, for example, during admissions or starting overnight feeds. And we also have to think about the role of HbA1c. خب روش غربالگری هم که برای این بیماران به کار برده میشه تقریبا مشابه همون دیابت معمول هستش. اورال گلوکوز تالرنس تست هستش، کانتینیوس گلوکوز مانیتورینگ که شخص به طور پیوسته قند خون خودش رو مانیتور میکنه و رندوم بلاد گلوکوز مانیتورینگ حتی در طی بستری و در طی تغذیه‌های شبانه. هموگلوبین A1C آندر کوئسشن هستش و به عنوان یکی از ابزارهای غربالگری میشه توصیهش کرد. So the oral glucose tolerance test is a fasted blood glucose level, then having a glucose load followed by a blood test at 120 minutes to recheck the blood glucose level. However, ideally, one would do bloods every 30 minutes during the oral glucose tolerance test so that you can pick up any impaired glucose levels during the whole study. It's quite difficult to do in practice with children because you need to fast them. And if you're going to do blood tests every 30 minutes, that's a lot of blood tests for children. And it takes a lot of time and coordination from staff members. اولین روشی که مورد ارزیابی قرار میگیره برای غربالگری بیماران OGTT هستش که هر 30 دقیقه یک بار قند خون بچه‌ها رو چک میکنن، اما به خاطر اینکه اگر یک بار چک بکنن ممکنه ایمپرد گلوکوز تالرنس رو از دست بدیم تو 120 دقیقه. البته این روش OGTT برای بچه‌ها روش دشواری هستش، چون بچه‌ها معمولاً به طور منظم غذا نمیخورن، اسنک و میان وعده مصرف میکنن، تایم‌های ناشتایی و MPOشون مناسب نیستش و عملاً در تجربه سخت هست که کار رو انجام بدیم و نیاز به این هستش که پرسنل درمانی و کادر درمان هم با هم دیگه هماهنگ باشن و زمان اختصاص بدن. Here you can see a graph of possible results from the oral glucose tolerance test. What we would like to see is a normal fasting blood glucose at 0 minutes and a normal glucose tolerance of less than 7.8 at 120 minutes. However, you can have an impaired result between 7.8 and 11 and a diabetic result which is over 11. However, if you do not take blood tests at least 30, 60 and 90 minutes, you may miss this level of over 11 during this time and only see the normal levels and miss these patients who are impaired glucose tolerance. And as the results get worse, it is associated with increasing morbidity. این جدولی که اینجا گذاشته شده توضیح قندهای خون و تفسیر ایمپرد گلوکوز تالرنس و
ارتباطش با پروگنوز و سیر بیماری هستش که همونطور که می‌بینیم اگر impaired continuous glucose monitoringمون مختل باشه و بعد منجر بشه به impaired glucose tolerance، افزایش موربیدیتی و مورتالیتی رو داریم و موربیدیتی رو افزایش میده و اون اعدادی که کنار جدول ها نوشته شده مقادیری هستش که اون در اون باز قند خون اندازه‌گیری شده. Yes, we are with you, Katie. Thank you. Continuous glucose monitoring measures interstitial fluid with a subcut sensor, usually every 5 minutes, to give very detailed information over a 24-hour period. They can show more subtle glucose abnormalities, and there are different devices which are available, and most of them need a technology in order to read data, either a mobile phone or a reader device. اولین روش پایش خون روش CGM Continuous Glucose Monitoring هستش که مقادیر مایع میان بافتی رو اندازه میگیره با یک سنسوری که خراش ریز ایجاد میکنه در پوست، اطلاعات بیشتری از قند خون در طی 24 ساعت میده و اختلالات خفیف قند خون رو هم نشون میده و وسایل مختلفی براش در دسترس هست، اما نیازمند این هستیم که موبایل داشته باشیم یا یک تفسیر کننده داشته باشیم که اطلاعات رو به دست بیاریم، اما برای به دست آوردن اختلالات جزئی قند خون روش خیلی دقیقی هستش. Yes, we are with you. Thank you. This is an example of a CGM report that you can get from patients wearing the monitor. As you can see here, you have time from midnight to midnight across the bottom, and blood glucose levels are alongside here. We will always set our parameters from 4 to 7.8, and we like to look at how much time the patient has above 7.8, because we have seen in some studies that even a blood sugar above 8 will result in glucose in the patient's sputum, and then that's obviously a nice food for bacteria and potentially worse lung function. You can see here the classic trace that we see for people with cystic fibrosis, where you have normal glucose levels during periods of fasting, and then you see the peak with meals. This, however, is a fairly normal result. None of the readings are above 10. این در واقع یک جدولی هستش که مقادیر مختلف قند خون رو نشون میده در طی فعالیت روز، اون پیک هایی که بعد از وعده های غذایی به وجود میاد و ساعات که فرد در طی روز با تنش و استرس مواجه میشه که این تنش و استرس ها همونطور که مشاهده میکنید تو کنترل قندش تاثیر میذاره و تو نمودارهایی که تو جدول رسم شده هم میبینید که بعضی از ساعات روز به خصوص ساعت بعد از ظهر مثلا 4 تا 6 پی ام که حد اکثر تنش وجود داشته یا تایم هایی که ریلکسیشن وجود داشته مقادیر کنترل قند خون متفاوت بوده. Yes, we are with you. Thank you. Here is a much more abnormal graph, and again, but nevertheless, you can still see the fasted normal glucose levels, the peak of sugar levels with meals, returning to normal after each meal. However, we can see here that this patient is having diabetic readings after their meals, with most meals going above 11.1. این منحنی که مشاهده میکنید نشون دهنده این هستش که کنترل های قند خون متفاوت بوده، همونطور که مشاهده میکنید بالا پایین و فراز و نشیب های زیادتری داره و در طی ساعات روز با نوسان های بیشتری همراه بوده که ممکنه نشون دهنده روند آغاز دیابت باشه. I think it's also important to note, going back to the oral glucose tolerance test, if we did our fasted blood sugar here and gave our sugar load and then just did our 120-minute blood test at the end, we would have actually had a normal glucose tolerance test and missed these peaks in the middle. اون کنترل نرمالی رو که داشتیم ممکن از دست بدیم و اون پیکی رو که بعد از مصرف غذایی مصرف وعده غذایی رخ میده اگر با یک نوبت تست فقط انجام بدیم ممکنه نتونیم به دست بیاریم، برای همینه که چند بار تست انجام میدیم. Yes, we are with you. This is just another example of a different device doing continuous glucose monitoring, again showing normal fasting and peaks after meals.
یک نمونه دیگه بود از اون منحنی کانتینیوس گلوکوز مانیتورینگی که با ابزار قند خون رو که اعداد قند خون رو در طی یک بازه زمانی 24 ساعت در طی بازه زمانی ثبت کرد. You can also do random blood glucose levels. Again, reiterating that a normal fasting blood glucose level does not exclude the diagnosis of diabetes, but these can be useful during hospital admissions or when starting overnight feeds. We can do some spot checks. If we do pick up high-level glucoses on our random levels, this needs to be followed up with either an oral glucose tolerance test or a CGM to make the diagnosis of CFRD though. اگر FPS مون نرمال باشه تشخیص CFRD رد نمیشه، حتما باید مد نظرمون باشه. با این حال طی بستر بیمارستان یا وقتی که بیمار غذای شبانه مصرف میکنه اندازه‌گیری فاستینگ بلاد شوگر ممکنه میتونه مؤثر باشه و اگر این FPS هامون در حالت عادی ببینیم که مقادیر افزایش یافته دارن، باید حتما با OGTT یعنی اورال گلوکوز تالرنس تست یا کانتینیوس گلوکوز مانیتورینگ حتما پایش انجام بشه تا تشخیص CFRD از نظر دور نمونه. HbA1c is an average of a person's blood sugar level over the previous 3 months. It's not recommended as a screening test for cystic fibrosis-related diabetes because it can often be normal despite abnormal glucose levels. And that's probably because it is the average. And as we could see from the CGM traces, quite a lot of the time, maybe all of the night time, and then in between meals, the blood glucose will be normal. It can therefore, the HbA1c can remain quite low. However, an HbA1c over 6.5 would still be diagnostic of diabetes. And if you do serial HbA1c measurements and you start to see this rise, it can prompt you to do further investigations. هموگلوبین A1C همونطور که میدونید کنترل قند خون در طی 3 ماه اخیر رو نشون میده. برای پایش بیماران برای پایش CFRD توصیه نمیشه به خاطر اینکه ممکنه علیرغم اینکه در محدوده طبیعی قرار داشته باشه ولی کنترل قند خون نامناسب بوده باشه. با این حال هموگلوبین A1C بالای 6.5 تشخیصی هستش و اگر که هموگلوبین A1C افزایش پیدا کرده باشه ما حتما باید بیمار رو برای ارزیابی‌های بیشتر روانه مراکز تشخیصی و درمانی بکنیم. So once you've decided that your patient needs to start insulin, you need to think about why they would need to start insulin. So any patient who meets the criteria, on and also declining or nutrition without any found. Nutritional concerns, for example, starting overnight feeds or supplement, would also be discussed even if there was not a formal diagnosis but impaired glucose tolerance. وارد بکنن یعنی اون معیارها رو پر بکنن، علائم سمپتوم یا مریض بدون علامت باشه ولی ایمپرگلوکوز تالرنس تستی باشه بدون علامت، اما ما شاهد افت عملکرد ریه باشیم که افت عملکرد ریه در این بیماران معمولا با افت FEV1 تشخیص داده میشه و این یا اینکه وضعیت تغذیه‌ایش به مرور زمان بدتر بشه. نگرانی تغذیه‌ایمون هم کماکان پابرجا هستش به خاطر اینکه تغذیه‌های شبانه داریم و کسایی هستن که علیرغم اینکه تغذیه مناسبی دریافت می‌کنن به طور مناسب وزن نمی‌گیرن. In our center, we find that many individuals manage on just one type of insulin, either once a day long-acting insulin called Levemir with breakfast or a short-acting insulin with meals. We will always look at the CGM before starting, and if there are peaks of glucose throughout the day, then we will start with the long-acting insulin before breakfast. If there is a single peak, for example, around the evening meal, then we would start once daily short-acting insulin just to cover that evening meal or lunch or breakfast, whichever meal it might be.
نحوه رژیم غذایی انسولین رو در این اسلاید ها نشون میده که میگه بیماران مبتلا به CF و دیابت رو میتونیم با 2 گونه انسولین درمان بکنیم، یا با دیلی لومیر با برکفاست، یا با انسولین های شورت اکتینگ مثل نوورپید که با مصرف مواد غذایی مصرف میشه و پیک های گلوکوز بالا داشته باشیم در طی روز. لومیر قبل از غذا شروع میشه و اگر یک پیک افزایش یابنده فقط در وعده غذای عصرگاهی رو داشته باشیم، نوورپید شروع میشه با توجه به اینکه مصرف مواد غذایی عصر چه بوده. نمودارهایی رو هم که این پایین گذاشته شده میبینید که با مصرف که هر نمودار هر نوع انسولینی چه پیک اثری داره و بعد از چه مدتی به پلاتو میرسه و اثرش از بین میره. Any dietary changes would be used to improve or reduce blood glucose control, but making sure that nutritional needs and health needs are met. Carbohydrates, as we know, are the body's main source of energy, and these must not be reduced, especially in children who rely on carbohydrates for cognitive development and growth. However, we know that carbohydrates are broken down into glucose and will have the biggest effect on your blood glucose levels. And so we need to balance dietary carbohydrate, looking at quality of carbohydrate rather than quantity, looking at how exercise and other medical treatments are correlated to try and keep blood glucose levels under control. برای رژیم غذایی صحبت میکنن که تغییرات رژیم غذایی باعث میشه که کنترل قند خون بهتر یا بدتر بشه و ما رو مطمئن میکنه که آیا وضعیت تغذیه‌ای و شرایط سلامتی بیمار برآورده شده یا نه. کربوهیدرات ها منبع اصلی انرژی بدن هستن، اما تنها معضلی که ما با کربوهیدرات داریم اینه که دیگرید میشن به گلوکوز و تبدیل به گلوکوز میشن در بدن و این خب چالش ایجاد میکنه برای کنترل قند خون در سطح بدن. پس باید اقدامی که انجام میدیم اینه که یک بالانسی یا یک تعادل ایجاد بکنیم بین مصرف کربوهیدرات های رژیم غذایی، ورزش و داروهای طبی که میگیریم تا اون قند خون رو بتونیم همیشه در سطح کنترل خودمون نگه داریم. Here is quite an old slide comparing a diet for somebody with type 1 and type 2 diabetes compared to the diet of somebody with cystic fibrosis related diabetes. And as we know, we need to ensure our patients have enough calories and have 120 to 150% of the calories, especially if they have bad lung health. And we need to ensure they continue to have an appropriate level of fat in their diet. I have just highlighted the note that says no restriction to refined sugars. And I think actually we do need to watch refined sugars in our patients' diet. We know that things like sugary drinks, Coca-Cola, Sprite, Fanta, those sort, or in fruit juice, pure fruit juices contain a lot of sugar. Things like jelly sweets, Haribo, those sorts of kind of pure sugary sweets, along with the sugary drinks, really have no nutritional value at all, but will put somebody's blood sugar up significantly. So we do suggest to our patients that they try to reduce, not cut out completely, but reduce the amount of refined sugars that they eat. We advise to have 0 Coca-Colas, for example, and we advise them to have fruit juices with a meal rather than on an empty stomach. And we suggest not having jelly sweets, fruits, sugary sweets on an empty stomach, and to try and reduce the quantity of those that they're eating. برای رژیم غذایی جدولی که گذاشته شده اینجا جدول دیابت نوع 1 و نوع 2 و مقایسهش با CFRD هستش که مطلب مهمی که اینجا اشاره شد این بود که در دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 توصیه میشه که مصرف قند 10 تا 20% توتال انرژی باشه، اما در CFRD محدودیتی برای مصرف شکر قائل نمیشن. البته میگن توصیه کردن که نیاز به کات داون کامل شکر و قند نیست، بهتره که مصرف شکر و قند کاهش پیدا بکنه، ولی اینکه کامل از بعد غذایی حذف بشه نیازی نیست. این سری تفاوت‌های دیگه در
منیجمنت توصیه‌های غذایی تفاوت‌های بین دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 و دیابت وابسته به CF مشاهده می‌کنید که یک تفاوت عمده‌ای که مشاهده شد اون کالری ها هستش که ما در CF چون با مسئله کاهش وزن مواجه هستیم و سوء جذب و سوء جذب ویتامین محلول در چربی رو داریم که این باعث کاهش وزن بیماران میشه، ما نباید محدودیت رژیم غذایی براشون در نظر بگیریم. اینا عملاً باید از اون کالری مورد نیازشون بیشتر مصرف بکنن، فقط باید مراقب باشیم که کالری که مصرف میکنن به شکلی باشه که کنترل دیابت، کنترل قند خونشون و سطوح قند خونشون رو تحت تاثیر قرار نده. Yes, we are with you. Oh, I'm not sure what that red line is, but never mind. So going on to management, we need to inform our patient families that they have the diagnosis. We need to teach them how to give their insulin, ensuring the correct technique, site rotation, safe storage and disposal. We need to give hypoglycemia advice, and we need to ensure that schools have a plan and management plan. منیجمنت CF در واقع یک درمان و منیجمنت CF یک رویکرد چند تیمی و رویکرد چند تخصصی است. اول باید تشخیص تایید بشه. در صورتی که CFRD تایید شد، نحوه تزریق انسولین باید آموزش داده بشه. تکنیک تزریق باید حتما تحت نظارت باشه. یک مسئله خیلی مهم دیگه که وجود داره تغییر موضعی محل تزریق ها است، به شکلی که به خاطر اینکه تزریق در یک نقطه باعث لیپوآتروفی یا هایپرتروفی میشه و اون باعث میشه که میزان جذب انسولین از اون محل تزریق ها کمتر بشه. توصیه‌های حتما باید راجع به هایپوگلایسمی داشته باشیم، به خاطر اینکه هایپوگلایسمی خودش ممکنه عوارض شدیدتری از هایپوگلایسمی هم حتی داشته باشه. علائم و نشانه‌های هایپوگلایسمی رو بدونیم، باید بتونیم به طور مناسب درمان بکنیم. و مسئله دیگه که باهاش مواجه هستیم اینه که چون بچه‌های ما ممکنه در مدرسه حضور پیدا می‌کنن و مبتلا به CF هستن، حتما باید برای مدرسه‌شون برنامه مکتوبی داشته باشیم و نحوه اداره این بچه‌ها در مدرسه هم موضوع مهمی است که باید مد نظر قرار بگیره. When we give the diagnosis of cystic fibrosis related diabetes, we are adding a second diagnosis for these families. And we know that adding a second diagnosis can be extremely hard for our patients and families, and that they have to enter a journey of acceptance over time. There can be fear of needles, especially for young children, but also for their parents who may have to be the ones who are giving the injections to the children. It takes time to integrate the care of diabetes into an already very burdensome condition. We know that the care of children with cystic fibrosis takes time and energy, but over time, families feel that they become the experts in this care, and then adding in a second diagnosis can make them feel very unempowered again. And the diagnosis must be made in a sensitive manner with the support from a wide multidisciplinary team, including a psychologist if you have one. تایید تشخیص معمولا یک اقدام طاقت فرسایی هستش، به خاطر اینکه بیمارا و خانواده ها دوباره در معرض یک تشخیص دوباره قرار میگیرن و این یک مسئله هست که باید به مرور زمان در بین خانواده‌ها پذیرفته بشه. اغلب مسئله دیگه که پیش میاد ترس از تزریقاتی است که خصوصا خردسالان باهاش مواجه هستن و والدین نگرانی دارن. مسئله دیگه که باهاش مواجه هستیم این است که یک پارچه کردن و جامع کردن مراقبت هایی که همزمان برای CF و برای دیابت وابسته به CF هستش اقدام انرژی بر و اقدام زمانبری هستش و اغلب والدین تازه با یک تشخیص CF آشنا شده بودن و داشتن خودشون در اون شرایط احساس راحتی میکنن که حالا با یک تشخیص جدیدتر مواجه میشن و احساس میکنن که نیاز به کمک و پشتیبانی دیگه دارن. برای همین تشخیص دیابت مرتبط با CF یا CFRD باید در مراکزی انجام بشه که حتما مولتی دیسیپلینری تیم باشه و یعنی یک رویکرد چند تیمی وجود داشته باشه که شامل پزشکان، پرستاران و خصوصا اگر روانپزشک و روانشناس در دسترس باشن حتما باید از حمایت هاشون بهره ببریم. We need to give families time to accept the diagnosis and for us to support them. We need our families to be able to speak to experts if they need to, maybe a diabetes doctor, and as ourselves, cystic fibrosis or diabetes nurses.
We need to acknowledge that this is a difficult time for families and that they're having to learn a new diagnosis all over again, and acknowledge that this may bring back feelings of the original cystic fibrosis diagnosis, and they may be reliving the past trauma. Studies have shown quite clearly that patients and families do not remember everything that we tell them in clinic consultations, especially when they're stressed. Probably at best, people will remember half of what you tell them. And so giving written information at this time can be really useful. And remembering that if we need to tell families things again, then it's okay. And as nurses, we're there to support and to listen and to advocate for our families. And if we can see that our families do not understand or are struggling, we should be there to signpost them and support them, to give them more information as needed. برای خانواده باید حتما وقت گذاشته بشه، وقت به خانواده اختصاص بدیم، به خانواده اجازه بدیم که با پزشکان صحبت بکنن، با پرستاران صحبت بکنن، بپذیریم که این شرایط دشواری است برای خانواده ها و باید خودشون رو با یادگیری یک تشخیص جدید هماهنگ بکنن و بپذیریم که حتی گاهی اوقات ممکنه این تشخیص جدید، پذیرفتن این تشخیص جدید باعث بشه که تشخیص CF دوباره زیر ذره‌بین قرار بگیره و دوباره مورد بازرسی قرار بگیره. حتما به خانواده باید اطلاعات مکتوب داده بشه، به خاطر اینکه موقعی که داریم باشون صحبت میکنیم تحت استرس هستن، تحت کنترل، تحت تنش هستن، ممکنه بعضی از اطلاعاتی رو که ما در جریان مصاحبه ها بهشون میدیم فراموش بکنن و به عنوان پزشکان و حالا به خصوص جامعه پرستاری که در خدمتشون هستیم حتما باید حمایتشون بکنیم. ممکنه در پذیرفتن این تشخیص جدید کشمکش ایجاد بشه بین کادر درمانی و خانواده ها، باید براشون اقدامات حمایتی انجام بدیم و براشون وقت بذاریم و توصیه‌هایی که لازم هستش اون هم به شکل مکتوب در اختیارشون قرار بدیم. Families and children should be taught the correct insulin injection technique. We must always use the smallest needle available. We only use 4mm needles, especially if you have a very thin child. Then maybe the skin fold technique should be used, where you slightly pinch up the skin and the fatty layer, avoiding the muscle to ensure that we are not injecting into the muscle. If we inject into the muscle, then the insulin can be absorbed much quicker and can lead to hypoglycemia. نحوه تزریق انسولین صحیح رو باید حتما فرا بگیریم. تزریق انسولین به شکل زیر جلدی هستش، از کوچکترین سوزنی که هستش استفاده می‌کنیم، 4 میلیمتری. تزریقات حتما باید سابکوتانه انجام بشه. اگر در داخل عضله انجام بشه جذب سریعتر انجام میشه و منجر به هایپوگلیسمی میشه. One of the most important things we can teach our families is to rotate our injection sites. If we inject into the same site continuously, then we will get lipohypertrophies or lumps under the skin. These lumps, injecting into these lumps, will mean that the insulin is not absorbed correctly, and you can get hypo or hyperglycemia. And they will also become very unsightly and continue to grow if we don't avoid injecting into them. A lot of our children become very set on where they will allow us to inject the insulin, and maybe only allow us to inject into the legs or only allow us to inject into the abdomen. But even so, even if we're injecting into just the legs or the abdomen, we should use a clock face and make sure that we're injecting into different times within the clock face each day, so that we're not just injecting into the same spot left and right alternate days. And it's important for us to check and to feel for these lumps at each appointment and to continue to offer education into the importance of rotation. تزریق انسولین نکته بسیار مهمی است که حتما باید به خانواده‌ها یادآور شد، به خاطر اینکه تزریقات مکرر در یک نقطه باعث ایجاد لیپوهایپرتروفی یا لامپس میشه که لامپس ها باعث میشن که اون میزان انسولینی که تزریق میشه کمتر یا بیشتر به بدن برسه و باعث هایپو یا هایپرگلیسمی بشه.
و اگر این مسئله مورد توجه قرار نگیره و کماکان به تزریقات ادامه داده بشه، اون برجستگی ممکنه حتی رشد بکنه. توصیه کردن اینجا که از یک متد کلاک وایز بر جهت عقربای ساعت استفاده بشه که کودکان و والدینشون راحت‌تر باشن برای تغییر محل تزریق‌های انسولین. و مهم هستش که در هر ملاقاتی که با پزشک صورت میگیره حتما محل تزریق انسولین چک بشه و آموزش‌های مکرر در این زمینه داده بشه. I'm sorry, I believe there was no sound, but hopefully you saw somebody giving an injection. Once again you have started on your insulin, you will need to monitor your blood glucose levels, and there are different ways of doing that. You can do serial finger prick glucose levels with the finger prick machine. And again, to remember that these are often normal in the morning and pre-meals, pre-eating. So it's best to check them 1 to 2 hours after eating or before bed. And remember, you're only getting one moment in time. So you do your finger prick blood glucose, but you don't know what that was half an hour before or what it will be half an hour later. You can use a CGM for monitoring. You obviously get far more information and can detect more subtle changes, and you don't have to prick the fingers, but it's quite visible, and some children don't like to wear it all the time because it's a visible reminder to other people that they have a condition, and it is of course more expensive. We try to keep the blood glucose levels as normal as possible because we know high blood glucose levels result in low lung function and low weight. But in reality, we want to keep them between 4 and 10 millimoles. And if we see frequent spikes above 11.1, it would suggest that we need to adjust our insulin doses. تست سرانگشت که نیازمند تزریق هستش و گرفتن خون از نوک انگشت، اغلب در وعده‌های صبحگاهی و قبل از غذا در حالت طبیعی هستش. پس بهتر هستش که 1 تا 2 ساعت بعد از وعده غذایی یا قبل از خواب اندازه‌گیری بشه و فقط 1 بار در هر زمان انجام بشه و هر طی زمان ثابت باشه. نحوه دیگه‌اش کانتینیوس گلوکوز مانیتورینگ هستش که کانتینیوس گلوکوز مانیتورینگ اطلاعات بیشتری همونطور که توی اسلاید قبلی هم گفته بودن به دست میده، اما بعضی از بچه‌ها معمولا دوستش ندارن و باهاش کنار نمیان و البته باید گفت که این روش گرانتری هستش. باید سطح قند خون رو بین 4 تا 10 میلیمول حفظ بکنیم و اگر اسپایک‌های افزایش‌های ناگهانی مدام بالاتر از 11 باشن، نیازمند این هست که باید رژیم انسولینمون رو تغییر بدیم. We need to teach our families about hypoglycemia.
which happens when a blood glucose level drops below 4 millimoles per litre. And a low blood glucose level can feel different for different people. As you know, symptoms can include trembling and shaking, sweating, being very hungry, having a fast heart rate, anxious, irritable, nervous, or headache, for example. احساسات متفاوت توسط بیماران مختلف بیان میشه که حالت احساس لرزیدن، تعریق، گرسنگی، سردرد، احساس فینت، رنگ پریدگی، تاریکی و گاهی اوقات سردرد و احساس بیقراری در قفسه سینه از علائمی است که موقع آنتیبیوتیک باش مواجه میشه. We need to educate families on what to do if they have a hypo, and the advice is, depending on how big your child is to give 10 to 20 grams of fast-acting carbohydrate, for example, a sugary drink, jelly, sweets, glucose tablets. We check the glucose level after 15 minutes. If still less than 4, we repeat that cycle. Once we get a blood sugar level above 4 millimoles per litre, we give a complex carbohydrate, for example, some toast or biscuits, oatcakes. And hypoeducation must be offered to all patients and caregivers. If somebody is having a lot of hypo events, it can have a profound effect on their confidence to go out or attend school, for example. And if people are having a lot of hypos, then should consider a CGM with an alert on the device to alert the person that hypo is coming. ژل‌های شیرین و یا قرص‌های گلوکوز 10 یا 15 دقیقه دوباره قند خون رو چک می‌کنیم. اگر باز هم پایین‌تر از 4 میلیمول بود، یک بار دیگه این کار رو تکرار می‌کنیم و اگر بالاتر از 4 میلیمول در لیتر بود، کربوهیدرات پیچیده‌تر رو می‌دیم مثل نان جو، بیسکویت و اوت‌میل‌ها. حتما آموزش هایپوگلیسمی به خانواده‌ها باید داده بشه، بخاطر اینکه بر سلف استیم و اعتماد به نفس بیماران اثر می‌ذاره و گاهی اوقات ممکن هستش که کنترل بیماری مشکل‌تر بکنه. اگر که مدام با رخدادهای هایپوگلیسمی مواجه میشیم باید به بیمار یادآوری بکنیم که بهتر از کانتینوس گلوکوز مانیتورینگ استفاده بکنه و اگر این رخدادهای هایپوگلیسمی آزاردهنده و دردسرساز هستش، CGM باید مد نظر قرار بگیره. At the Royal Brompton Hospital, we provide 2 joint diabetes and CF clinics per month. And we would like our children to be reviewed at least 2 or 3 times a year by our diabetologist, where we can check the blood glucose levels, adjust insulin if needed. They can have their diet reviewed by the specialist dietitian. We can check the insulin sites as discussed, and we can check for adjustment and coping for this diagnosis. And we can offer continued education at each appointment. میشه اگر لازم باشه انسولین رو عوض میکنن، اگر نیاز داشته باشه یا تنظیمش میکنن. رژیم غذاییشون مورد بازبینی قرار میگیره. محل‌های تزیین انسولین چک میشه برای پدیده لامپ یا پدیده لیپوپروفیل و تشخیص و مدیریت تشخیصی بار دیگه مورد بازبینی قرار میگیره و در هر وزن‌ریزی که انجام میشه اختلالی در سیر آموزش و تحصیل بچه ایجاد نمیشه. تحصیل بچه متأثر از ویزیت‌هایی که براش انجام میشه قرار نمیگیره. Patients' schools will need to be informed of the diagnosis and trained how to check blood glucose levels, but also if they're on NovoRapid 3 times a day, the school will need to be taught how to give insulin as well. Schools will need to be equipped
to treat the hypos and make sure they have fast-acting sugar ready to go in case the child has a low blood sugar level. And we would provide care plans to schools and support that education. در مورد کادر درمان، کادر آموزشی مدارس حتما باید در مورد چک قند خون، کنترل قند خون، سطوح قند خون و درمان هیپوگلیسمی حتما آموزش ببینن و تجهیزاتی داشته باشن که اگر هیپوگلیسمی رخ داد باهاش مبارزه بکنن. بهتر برنامه‌های مکتوب درمانی هم برای مدرسه‌هایی که بیماران CF در خودشون نگه می‌دارن وجود داشته باشه. And so just to finish, to reiterate the impact that cystic fibrosis related diabetes can have on families. There are two quotes here from two different families. The first one on the impact that diabetes has on the child and family. It's been hard seeing the impact on C, who already had a lot to cope with. We noticed there was a real impact to her mental health with the extra interventions at home and school that made her feel even more different to everyone else. That's been difficult to manage in terms of getting the balance right between making her feel comfortable with her diagnosis and treatment versus trying to reduce the stress caused by the interventions needed, particularly at school. And this was regards to actually giving the insulin injection. My basic concern about starting the insulin was before adding another routine to her treatments, which I already thought the ongoing ones were too much for a 7-year-old. Furthermore, we could handle with the other treatments, but insulin is invasive, and I thought it would be more difficult for her to accept it. کنترل CFRD برای بیماران و کسایی که باهاش درگیر هستن چقدر زیاد هست. متوجه شدیم که بر سلامت روان و سلامت ذهنی کسایی که مداخلات بیشتری براشون در خونه انجام شده در مقایسه با کسایی که این کار براشون انجام نشده وجود اومده. البته منیج کردن این که اداره کردن این که برای بیمار مداخلات بیشتری انجام بدیم تا آسایش بیشتری داشته باشه و اینکه این اقدامات خودش باعث تنش و استرس بیشتری برای بیمار نشه نیازمند یک بازبینی خیلی دقیق هستش. Sorry. You're finished, Katie? Okay. There are some questions if you like to ask them. Okay, I think my last comment was just really as nurses we are privileged to be able to hold those long relationships with our families, and it's our role to support those children with cystic fibrosis to continue to provide the support that they need at that time. And then ready for questions. Yes, thank you. Can I ask questions? Yes. The first question is that what is the relationship between hemoglobin A1C with CFRD? The relationship. So we see that the HbA1c is really quite normal for a very long time. So we don't tend to see a raised HbA1c unless people with CF diabetes have significant high blood sugars for quite a lot of the time. So a normal HbA1c does not mean that a patient does not have diabetes. شاخص کنترلی خوبی برای قند خون بیماران CF که دیابتیس CF نیست، CFRD نیست، به خاطر اینکه هنوز مطالعات کافی روش انجام نشده و دیدیم که علیرغم اینکه بیماران قند خون غیر طبیعی داشتن اما CFشون اما هموگلوبین A1Cشون در سطوح طبیعی بوده. بنابراین هموگلوبین A1C رو توصیه نمی‌کنم برای پالش CFRD. Thank you. And the next one is that the diagnosis of CFRD, does it occur in 10 years old or 10 years after the diagnosis of diabetes? Sorry, I didn't hear it very well. Could you repeat that, please? Diagnosis of CFRD. Do we do it in 10 years old or 10 years after the diagnosis of diabetes?
So I can't quite understand. Are you saying, do we screen from 10 years? I think the question means what is the screening time? What is the appropriate screening time for CFRD? Oh, okay, sorry. So in the literature, it says every year from 10 years of age. So every year from 10 years of age, you should screen, plus anybody who you have clinical concern. So anybody who is having drifting lung function and drifting weight, and you've done everything else to try and correct those, maybe IV antibiotics, nutritional supplements, but the weight and the lung function are still drifting or not as good as you would hope they would be, then we would also screen for CF diabetes, even if they were younger than 10. But the rule of thumb is annually from 10 years of age and any time where there's clinical concern. اسکرینینگ CFRD که 10 سالگی انجام میشه، در سن 10 سالگی شروع میشه. میگن اگر علائم وابسته به یا علائم مربوط به دیابت رو دیدید میتونید اسکرینینگ در سن زودتر هم انجام بدید، ولی در هر سنی بعد از 10 سالگی میشه تشخیص رو انجام داد. حالا سوال دیگه که نوشتید اینجا میزان مصرف فیبر. شما 10 سالگی قربالگری شروع میکنید. به محض اینکه CF تشخیص داده شد و قربالگری دیابت شروع بشه. گفتن هر سنی که بعد از 10 سالگی که تشخیص CF مطرح شد، بلافاصله بعد قربالگریش رو شروع بکنید. قربالگری CF رو شروع کنید. میزان مصرف فیبر در CFRD رو نوشته بودن که توی یک جدول نوشته بودن، اسلایداشون هست. حالا اون بعد اگه خواستین کمیته در اختیارتون قرار بدید. اون یک سوال دیگه هم سوزان قلم انسولین بود که اونم تو اسلایداشون بود. من میگم کمیته در اختیارتون قرار بدید. Thank you so much, Katie, for your comprehensive speech and for your useful information. I personally use so much, and thank you for your sharing your information. Thank you very much.